Welcome back. Let's continue informing you. Now, going to school seems a natural rite of passage, but not when you are a child born in areas such as Turkana County, which has had to contend with all manners of challenges from drought to insecurity and even hunger. But education remains that with most challenges, with over 33% of children of school-going age out of school. The county's standards of education continue to dwindle, threatening to raise its illiteracy levels even further. However, the government, in collaboration with non-state actors, have been implementing a program dubbed out-of-school enrollment, which has seen over 10,000 children who had dropped out of school due to early and forced marriages and teenage pregnancies return to school and go back to class in the last 1 year. Shadrach Miti visited the county and returned with a detailed report on the status of education in Turkana County. We leave you with this report. She is only 15, but already a mother of 2. Her youngest child born in July 2023. She is among a group of girls at Natukobenyo Girls Primary School in Turkana County who returned to school after being rescued from forced marriages. Mtoto aliona kuolewa na mtu mzima na yeye ni mdogo. Afadhali niende shule niokoe ndio nipate kujisaidia baadaye. We are implementing a project called Out of School, which entails targeting children, school-going children, that is ages 6 to 13 years, and basic education. The school also has girls who had been married off, but thanks to the program Out of School Enrollment, run by Save the Children organization in collaboration with the government, they were rescued and continue with their education. We are also mopping out the community and also telling them on the importance of positive parenting, that is to avoid the negligence that has been in this side of the community of leaving children to be on their own. Wao wanalala shule na shule ndio inasaidia kwa mahitaji, pengine mafuta ya kujipaka, omo, na kuna caregivers wenye walileta wao shuleni ndio pia wanasaidia upande wa uniform, pengine viatu, mahitaji saa zingine. Lakini shule inasaidia vitabu, kalamu wanapata kwa shule. At Loruth Primary School, located about 80 kilometers from the Kenya South Sudan border and nearly 200 kilometers from Lodwar town, a vivid picture of the impact of teenage pregnancy and early marriages is painted. Regrettably, education for girls in this community is traded for bride price, their young and tender age notwithstanding. Wasichana wakifika darasa la pili la tatu wanaweza kuuzwa kwa mali. Unapata kwamba mtu anaona afadhali apate mali. Msichana akipata mimba wanaona kwamba kuna mahari ambao wanatakana kupata. Mbuzi 11, the first child mbuzi 30, wa pili mbuzi 11, hivyo. So msichana amekuwa ni kama a tool, a bargaining tool for the parents. So imekuwa ni shida kubwa sana katika jamii hii. Anakuja kwa hii shule, anakuja darasa kama shule kama saa hii tunasimama hii. Wakisoma hapa wanarudi nyumbani. Wakirudi nyumbani pale kuna wale tena wale wanaume wanakaa huko. Wanaanza kuchokoza hao watoto. Kwa mfano sasa mtoto anaweza kuwa amekuwa siku hizi wanatoanga hata matiti kabla hajafikisha miaka 15 hata 16. Sasa anaanza kuwa msichana. Mwanaume anaona huko mwenye anaendesha anachunga mbuzi. Anasema sasa mimi natongoza huyu msichana. Shule hazina dormitory. Shule hazina vifaa vya kutosha ili kuhifadhi wasichana kwa shule. Wao committed kwa maneno ya masomo. Ni vile wamesema tu baada ya kumaliza kusoma hapa wanarudi kwa kijiji. Huku kuna hii vijana wa kucheza edonga wanakuwa pamoja na hawa ama wanajumuika na wale wengine kuendelea na yale maneno machafu tu kwa vijiji. So msichana anakuwa rahisi sana kwa current ya hawa vijana boda. Ni changamoto kubwa sana kurudisha mtoto ambaye amejifungua
kumrudisha shule, kwa sababu mara tu amejifungua yeye amekaa kama mzazi, ijapokuwa ni mtoto lakini bado amekuwa na majukumu ya mzazi kwa sababu ya ile mtoto mdogo. Unapata kwamba labda kwao pale ana mtu wa kumsaidia mtoto ama ana mahitaji ya kumwachia mtoto. Unapata kwamba huyu mtoto hata akirudisha shule baada ako na changamoto pale shuleni. It is an issue. It's an issue that is there. Girls were becoming pregnant. As you will find that girls in this area, some join school when they are a bit mature, and they get more mature when they are still in primary schools, and some are affected by becoming pregnant. So it's an issue that we are fighting. The community views girls as a source of wealth, with many parents willingly giving them away for animals. This has contributed to higher prevalence of teenage pregnancy, school dropouts and non-enrollment in learning institutions. Kwa sababu hata ukiangalia wanaofanya kazi sehemu hii ni watu kutoka sehemu mbali. Hakuna mtu hata mmoja ambaye amezaliwa hapa ndio anafanya kazi hapa. So tumeona hii changamoto itakuwa inaendelea na itaendelea na hao watu wataendelea kufunikwa blanketi. Ikiwa hatutaweza kukomesha tabia mbaya ya kuweza kuoza wasichana wachanga kwa wazee. Waangalie mambo ya ndoa, ati ukisema kwamba ati ndoa ni ya rika moja, wanasema ndoa ni mali, bora mali. Hata mtu kama ni miaka 90, mtoto anakuwa wasted. Ni kama mbuzi ambaye anauzwa kwa soko. Turkana County Director of Education Henry Akolo Lubanga says culture remains the biggest threat to school enrollment, retention and transition. The highest percentage of school dropouts begins at class 6. Mtoto akishika mimba anakuwa discouraged, hataki tena kurudi shule. Lakini kwa wale wasasi wenye wanajua umuhimu wa masomo, ndio wale wanakubalia watoto wao kuja kuendelea na masomo. Wakati mwingine watoto hawana chakula na wakirudi huko kwao pia wao hawana chakula, ndio vijana wa kutoroka wapi area zingine kama Kakuma kutafuta chakula. Sasa hiyo ina discourage parents. Hata wakati tunafanya baraza tunaendelea na kuongea maneno ya shule, wanatuambia watoto tunapeleka wapi, wanalishwa na nani, wanalala wapi, maswali ambayo hata wakati mwingine itakuwa vigumu kujibu. The previous year and the last year tumekuwa na kiangazi kubwa sana ambayo imemaliza mali ya Waturkana ambayo ilikuwa tegemeo. So unapata kwamba hao watu mali zao ziliisha na hiyo tu ndio walikuwa wanategemea. Baada ya hapo wamekuja tu wamekusanyika mahali kwa kijiji bila mali. So unapata kwamba pale wako na watoto, na watoto unajua kwamba mtoto anapelekwa shule ako na mahitaji. Unapata kwamba huyu mtoto ni mtoto wa raia, ana nguo, ana viatu na tunatakana tumpeleke shule. So unapata kwamba mzazi ana chochote ya kupeana requirements ya shule kwa mtoto. Some homes are far off from where the schools are located, and children find it difficult to reach those schools, and they delay even to get into schools. It's a matter of choices, yeah. You choose to go to school or look for after the animals, and those are the factors that are really affecting parents to decide whether the child should go to school or not. Do you look after the animals for survival, or do you go to school? And I think that has been the biggest reason as to why most children either delay to join school or they fail to join school at all. Some girls as young as 12 years old have been in 2 or 3 marriages, with their parents collecting bride prices from every man, most of them much older than the girls. Gharama ya maisha ni maradufu kwa sababu kilo ya sukari ni shilingi 400 hapa. Ikiwa kilo ya sukari ni shilingi 400, mzazi ataweza kupata ile nyingine? Hawezi. We are complimenting what the government is doing by creating awareness on the importance of education as it is enshrined in the Constitution of Kenya and the 2010 Constitution on rights of a child, one of them being education. For as long as a girl has been beaded such as these ones, it becomes very difficult to take them to school. It is as though their future is confined to marriage and motherhood. A beautiful lady says that wewe unabaki nyumbani
wanakuvisha shanga, you will get married and we shall get a lot of animals. Then the boys are to take care of the cots and ships. Nearby, we are near the lake. Some of the learners, they have gone fishing at their tender age. Over 1.2 million children are estimated to be out of school. That is according to the survey of the National Education. And these are, it's as a result of various causes such as drug abuse, border raiding. We have early marriages or child marriages. It has taken efforts and determination of local leaders and administrators, such as Lokolio Sublocation Assistant Chief Napeyok Sylvia, to educate the community on the importance of taking girls to school. Wakati tunafungua, we have a barasa outside there in the community kuambia wazazi kwamba walete warudisha watoto shule. Wale walikuwa shule pamoja na wale hawako shule. Na sisi pia tunahakikisha kwamba tumezunguka kijiji. Sisi pamoja na mwalimu mkuu wa shule hii tunahakikisha kwamba tumezunguka kijiji na tumeambia wazazi warudishe watoto shule. Occasionally, the assistant chief moves around the villages and marketplaces looking for beaded girls with a view to educating them on the value of going to school and why they should shun early marriages. Kuna example moja ambaye niliweza kumleta msichana mmoja shule hapa na nikaambia uzuri wa shule kwamba ukiingia shule ukiwa msichana, mimi pia nilikuwa msichana kama wewe, nilikuwa na shanga, nikaletwa shule, nikasoma, nikamaliza. Sasa hivi niko na mshahara yangu, nategemea pesa yangu. So ni rahisi sana kuconvince mtoto msichana akaweze kuamini kwamba shule iko na manufaa makubwa kuliko vile angeweza kuwa nje pale. The parents see these children when we enroll, they see as if we have we have removed those children forcibly from there. So the community attitude towards enrolling these children is one of the challenges. Another challenge, as a result of that also, they also retaliate. They want to they go as an extent of even wanting at least to draw them back by force. Thanks to weekly meetings involving teachers, village elders, and local administrators, the wind of change is blowing across villages. The community is now embracing education, with a number of girls now drifting towards schools. Kazi ya hiyo committee imekuwa ni kuungana na kuhakikisha kwamba wale watoto wote ambao hawajafikiwa kuja shule ama kupata masomo wameweza kurudi shule, wameweza kuja shule na kuweza kupata masomo kama vile wengine kwingine. We have mentorship policies that are being implemented at the school level, as well as the climatic change policy, which is entails that we should have planting of trees in schools. So we are doing a lot under this project just to make sure that that Turkana child is enrolled and remains in school. When we bring them, apart from the books, the education kit that we get from the partners, some of these children lack the uniform, and some of these parents also, as we bring them, they say, okay, because we were not willing to take these children to school because you have taken by force, you can now buy the uniform, buy what they require in school, at least some basic needs. But the problem is not just limited to girls. Boys too have been victims of late enrollment. This 16-year-old boy, for instance, is in grade 2 at Napetet Primary School in Turkana North. He is among thousands of children who, because of poverty and other social challenges, were kept out of school until it was too late for them. We have put up mechanisms, programs, to mop up all those children. The entry point is through the Nyumba Kumi, the assistant chiefs, the chiefs, to collect children who are very busy at the lakeshore doing fishing, and those who have gone to urban areas to have them back to school.
Along the roads and within villages, scenes of children fetching water or walking long distances looking for water for both human and animal consumption is common phenomenon. One thing that has been causing these children to be out of school is fooding, of course, school feeding programs. So we have them in a place, the food is in school, so we make sure also that we maximize on this to have children back to school, and of course they are retained in those schools. The nomadic life here makes the situation even dire. And the problem extends to Lake Turkana, where boys have abandoned school for fishing. Watu wa hapa ni wafugaji na wanakuja na mali. Mali ikiteremka wakati wa mvua hivi wanateremka kidogo. Wakipata kidogo kiangazi wanahama. Watoto wanahama. Unapata kwamba watoto wengi ambao wako na ari ya kusoma kwa sababu hawana mahali pa kukaa. Shule ni ya mchana kutwa. Wakishapata ya mchana wanaenda nyumbani. Akienda nyumbani hakuna kitu anapata. So inabidi wanapiga mguu kutoka hapa mpaka Kakuma kwenda kujitafutia. Interventions and other initiatives by organizations such as Save the Children have seen many of them get a second chance at education by getting admitted through a program called Out of School Enrollment. Parents are now appreciating the value of education, resulting in improved enrollment. A good number of learners have reported to school. At least we have managed a total of 62 boys and 59 girls, with the 2 learners with the special needs, boys, and 4 girls with the special needs. Then there is the big assignment of weekly counseling and career guidance, which focuses on helping such children settle in school. Through mentorship, we guide them, we tell them the importance of being in school, regardless of your age. But even for children who would wish to be in school, there is the big obstacle erected by lack of birth certificates and national identity cards for parents, which makes it impossible for them to get NEMIS numbers. NEMIS inasema kwamba lazima mzazi awe na ID na awe na birth certificate na awe na simu. Ukiangalia hapa, hawa watu ni wafugaji wa kuhamahama. Saa zingine wanaweza kuhamia chini ya milima, wakishahamia chini ya milima wamevamiwa na adui, hizo vipande vinabaki pale. Mzazi hana kipande, mzazi hana kwa mfano shule haijapata pesa karibu term 3 tumekaa bila pesa kwa sababu ya NEMIS. Tukijaribu kuangalia changamoto ni wazazi hawana phone numbers, hawana ID numbers, mtoto hana birth certificate. Birth certificate ni kutoka hapa mpaka Lodwar. Kupata form yenyewe ni nadra sana. Uende mpaka Lodwar, sasa itakuwa ni pesa nyingine gharama kubwa zaidi. Turkana County has 1,446 learning institutions comprising of 900 ECD centers, 437 public primary schools, 37 private primary schools, 65 public secondary schools, and 7 private secondary schools spread across its 11 sub-counties. According to the Minister of Education, there are about 300,000 learners. Of these, 182,000 are in primary and 33,000 in secondary schools. Overall, there are 168,000 boys and 114,000 girls attending primary schools. At secondary school education level, there are 13,000 boys and 6,000 girls. Cases of child abuse we know. Turkana County Director of Education, Henry Lubanga, says 64,000 to 70,000, accounting for 30% of school-aged children, are out of school. Despite the government's policy on mandatory basic education for all, in Turkana County, the program still faces huge challenges, thanks to poverty, early marriages, teenage pregnancy, and other retrogressive cultural practices. However, through the ongoing out-of-school enrollment, both state and non-state actors hope to reach to thousands of school-age-going children who are still outside there and ensure that all children in this region are taken back to school. Shadrach Miti at Napetet Primary School in Turkana North Sub-County, Turkana County.